Instruments and Metrology. So last class enna paathom niyabagam nenikiren, strain measurements, right? So strain measurements paathirupom. So we know that what is meant by strain. So strain is a change in length by original length. It is a dimensionless number, right? So எப்பெல்லாம் stress or pressure act ஆகுதோ that component made a strain. So strain அப்படின்றது ப்ரீவியஸா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், it may changes the cross section or other things, right? So we have a types of strain லாம் பார்த்திருப்போம், mechanical, electrical. So அதுல mechanical பார்த்திருப்போம், right? So the strain measurements, the learning outcome, select suitable instrument for strain. So this is we are going to see electrical strain gauge. So electrical strain gauge பத்தி பார்க்க போறோம். So we know that geometrical measures of deformation representing the relative displacement is nothing but our strain. So if the object if the object is subjected to any pressure or stress, then the object may tends to change any variations on the cross section, may it gets any variations. So adellame pathinga appadina we can say it's a strain. So strain is nothing but change in length by original length. So both are mentioned in same unit. So it is a strain pathinga appadina no unit, right? So delta n by L, change in length by original length, right? So types of strain, we have two more types. One is a mechanical causes, another one is electrical causes. So causes, it is one of the device which is to measure the strain. So causes அப்படின்றது device measure பண்றதுக்கு we have two types of causes, namely electrical as well as mechanical. So mechanical, we have a extensometer. One of the examples for mechanical causes is extensometer. The second one, electrical, we have two more type, unbonded and bonded. And bonded, we have three more type, wire, foil, semiconductor. Semiconductor, we have two more type, P and N type, right? So these are the types of strain causes, right? So in the previous class we discussed the mechanical causes. So mechanical causes அப்படின்றது I hope you know you remember the drawing. So எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம strain பார்க்க போறோமோ we need to place our instrument on top of that object. So objectக்கு மேல topல we need to place our instrument. The instrument has a two end. One is a fixed end, another one is the gauge end or movable end. So the distance between these two ends, we say it's a gauge end. So we know that we can't measure entire length to strain measure பண்ண முடியாது. We can measure one particular level or split. For example, if I want to measure a 10 meter rod strain, I cannot measure one single attempt 10 meter I cannot measure. So for this reason, I can split 1 meter for gauge length. So 1 meter gauge length எடுத்தேன் அப்படின்னா I can measure 10 times measure பண்ணி the average I can convert as the strain, right? So average வச்சு I can measure the strain causes. So the extensometerல we have a two end, fixed end and then movable end and the distance of gauge length. The movable end is connected with the pivot, so it is connected with the dial indicator, right? So if the object deforms அப்படின்னா the dial and the movable moves up and down. So it may be the move out downward direction or up direction. So this deformation is converted to the dial indicator. So dial indicator previously we set the 0 without any deformation. Deformation முன்னாடி நம்ம set the value 0. So if you supply the force, tensile force கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு cross section reduce ஆகும். So அந்த deformation வந்து dial indicatorல வரும். This is what mechanical extensometer. So mechanical deformation is considered as the strain. That is why we say mechanical strain causes. So we have the electrical strain causes. So electrical strain causes works on principle Wheelstone bridge, right? So electrical causes working principles are the gauge factor or Wheelstone bridge. So Wheelstone bridge, we have a three more type. One is a quarter bridge, half bridge and then full bridge. The second one is type of causes. So we have two more types of electrical strain causes. One is unbonded and then bonded. In bonded, we have a wire, foil, semiconductor. That's nothing but P and N type, right? So one is gauge factor. So gauge factor, it is defined as the fractional change in the resistance to the fractional change in the length along the axis of strain gauge. So gauge factor, it is defined by manufacturer, right? So based on the material, based on the fabrication method, they will define. So gauge factor, it is nothing but ratio of frictional changes in resistance. So frictional changes resistant to the frictional change in length. So ரொம்ப simple principle தான். என்ன அப்படின்னா, if I supply voltage or electric current, output எனக்கு கிடைக்கும், right? I can get the output. So எனக்கு output எப்போ யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னா, if there is no strain. If any strains will occur,
then output will changes because the length change ஆகும். length ஏன் change ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு strain கொடுக்குறேன், length change ஆகுது. length change ஆச்சுன்னா the resistance will changes. So ஒரு electric flow வந்து resistance change ஆச்சு அப்படின்னா automatically output voltage will reduce. So the Koch factor is defined as the fractional change in the resistance of the fractional change in the length. So it is a dimensionless quality that applies to the changes in the strain causes as a whole. It is provided by the strain cause manufacturer. So it is provided by the manufacturer. So examples பார்த்தோம் அப்படின்னா for example the Koch has a two Koch factor are fairly close to 2. Koch factor 2 ன்னு கொடுத்துருவோம். For special strain causes can be significantly larger or even higher negative. So generally 2 அப்படின்ற அந்த ரேஷியோக்குள்ள தான் இருக்கும். If it is for special cases it may be more than 2 or it may be some negative value. So Koch factor அப்படின்றது ratio of delta R by R, அதாவது change in frictional resistance to the change in length delta L by L. So principle ரொம்ப simple. If I supply electricity to the object I will get the output, right? So நான் output எனக்கு கிடைக்கும். If நான் electricity pass பண்ற output கிடைக்குது, at the same time I am applying the pressure or force. Due to the pressure and force the material gets deformed. So deform ஆச்சுன்னா length வந்து change ஆகும், change into strain occur ஆகும். If strain occur ஆச்சு அப்படின்னா resistance change ஆகும். அப்போ resistance change ஆகும்னா voltage change ஆகும். So அதான் வந்து working principles of electrical resistance, right? So this in mechanical causes mechanical deformation, ஒரு மெட்டீரியலோட mechanical deformation and the pivot ஓட deformation convert ஆகி அது dielectric கொடுக்கும். So mechanical deformation is converted to the strain, but here electrical resistance changes. So electrical resistance changes வந்து we will convert as the strain, right? So here delta L by L we know that it's a strain. So delta R by R, so delta R அப்படின்னா if I multiply strain plus GF plus R is nothing but resistance. So I can get the value. எனக்கு வந்து delta R ன்றது தெரிஞ்சிடும் because voltage. So voltage தெரிஞ்சிடும். resistance நான் முன்னாடி beginning செட் பண்ணிருப்பேன். GF அப்படின்றது மேனுஃபேக்சர் கொடுத்திருப்பாரு. strain அப்ப எனக்கு இதுல இருந்து strain கால்குலேட் பண்ணலாம். strain வேணும் அப்படினா எனக்கு change in resistance ஆல்ரெடி செட் பண்ண resistance எனக்கு தெரியும், எவ்வளவு change ன்னு தெரியும், into divided by GF. GF ன்றது மேனுஃபேக்சர் கொடுத்திருப்பாங்க. So that I can measure the strain. So if I supply the electricity on objectல செட் பண்றோம் அப்படினா objectல செட் பண்றப்ப எனக்கு voltage கிடைக்கும். So voltage எனக்கு எப்ப வேரி ஆகும் அப்படினா resistance change ஆனா, so resistance already I fixed the value R, fixed resistance நான் கொடுத்துட்டேன். GF ன்றது கம்பெனிக்காரங்க கொடுத்துருவாங்க, மேனுஃபேக்சர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. டெல்டா R அப்படின்றது ஸ்ட்ரெயின் ஆனா எனக்கு டெல்டா சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ எனக்கு இந்த ஃபார்முலால எனக்கு 3 வேல்யூஸ் அண்ட் 4 வேல்யூஸ் டெல்டா R, GF, so that I can measure the strain. So it is generally measured that 10 micron strain is applied. If I apply 10 micron apply ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 120 இருந்துச்சு அப்படின்னா GF 2 அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் will change 0.024 ohms. So அப்போ 0.24 ohms வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா I can measure strain. இந்த ஃபார்முலா strain can measure பண்ணலாம். This is one of the factor, Koch factor. So Koch factor, it is defined by the manufacturer, right? So the second working principle is Wheatstone bridge, right? So Wheatstone bridge, this is main working principles. Here we are going to change the resistance change பண்ணி we are going to measure the what it is strain. So resistance change பண்ணி எப்படி தான் strain கிடைக்கும் அப்படின்னா previous Koch factor மாதிரி தான். So if electricity pass ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். இஃப் அவுட்புட் ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் ஆனால் இட் இஸ் வாட் லூப், right? So the Wheatstone developed a bridge circuit containing 4 identical resistance. One of which was strain Koch, right? So this circuit is invented by Wheatstone. So he uses 4 identical resistance, right? So namely R1, R2, R3, R4. So he uses 4 identical resistance and the R Koch is converted to the R1. So resistance அப்படின்றது அந்த Koch resistance, right? So it can be DC or AC. So DC voltages are normally used for sensitive measurements and AC voltages are used in electrically noisy environments, right? So Wheatstone bridge is nothing but it has a 4 identical resistance, R1, R2, R3 and R4. It can be any it can be AC or DC. So DC generally used for sensitive measurements, AC generally used for electrical noisy environments, right? So we have 3 more types. So Wheatstone bridge we have 3 forms of bridges, namely quarter, half and then full. So quarter in the sense 1/4, half is nothing but 1/2, full is nothing but a single, right? So
and then is a three types of bridges அப்படினா quarter அப்படின்றது we have a 4 identical resistance அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது wheelstone bridgeனாலே we have a 4 identical resistance if I change only one resistance value irrespective of remaining 3, so remaining 3 if I change only one resistance value then we have a we can say at the quarter bridge, right? So ஒரே ஒரு resistance நம்ம vary பண்ணோம் அப்படினா we can say at the quarter bridge. 1 minute one. So wheelstone bridge has a 4 identical resistance. If I modify any one of the resistance, then I can say it's a quarter bridge. If I modify 2 resistance, then I can say it's a half. If I modify 4, then I can say it's a full bridges, right? So the drawing அதான் கொடுத்திருப்பாங்க. The quarter bridges அப்படின்றது R1, R2, R3, R4. So for this case, quarter bridge I am modifying only R2. So variationக்காக தான் இந்த R2ல ஒரு ஆரம் கொடுத்தோம், which means நான் அதை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்றேன். So here it's a half bridge. I can change R3 and R4, right? So one is used for compression strain, another one is used for tension strain. So here it is used for 4 all resistance நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம், right? So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு compression one tension for half. For full it has a 2 compression as well as 2 tension, right? So 2 tension resistance, right? Okay, so this is quarter bridge. We have a 4 identical resistance, namely R1, R2, R3 and R4. So we are going to change resistance only R3 change பண்ண போறோம். But R2 and R4 it is connected to the object, right? So நம்ம எதுல மெஷர் பண்ண போறோமோ அதை கனெக்ட் பண்ண போறோம். We know that இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். கேட்கலாம் அப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணா half bridges தானே அப்படின்னு. But here we have some limitations, right? So resistor R1 and R3 are equal resistance value and identical. So R1, R3 பாத்தீங்க அப்படின்னா equal resistance and identical value. If any force applied on the bridges, bridgesக்குள்ள எந்த ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will give the output voltage as 0. So ideal caseல பாத்தீங்க அப்படின்னா output voltage is 0. So R3 and R4, so both the causes, so causes R3 and R4, both the causes பாத்தீங்க அப்படின்னா are bonded to the same test specimen. So ரெண்டு ஸ்பெசிமென் யூஸ் பண்ண போறேன், ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து causes யூஸ் பண்ண போறேன். ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா is placed in the position and the orientation so as to be exposed to the physical strain. So for example, I have an object, I am going to apply the tensile force. So obviously the object gets tensile strain. So if I know tensile strain will happen, then I am going to measure only tensile strain. அப்படினா I go with quarter bridge. So அப்ப எனக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல எந்த ஓரியன்டேஷன்ல strain பேக் ஆகும் அப்படினா அந்த இடத்துல ஒரு காஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So only one is placed in a position and orientation so as to expose to the physical strain. So இன்னொரு காஜஸ் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஐசோலேட்டட் பொசிஷன்ல வச்சிரோம். So other cause is isolated from the all mechanical stresses and act as a temperature compensation device, that is dummy causes. So we know that any measuring instruments, if I measure quantity, a parameter like temperature, if I measure the temperature means the instrument should sensitive only on temperature, not only other parameter like pressure, right? So other causes is isolated from the all mechanical stress and act as a temperature compensation device for dummy gauges. So the difference of resistance between two strain causes produced by the physical force and the test specimen can alter the balance of the bridges. So if ஒன்ன வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், ஒன்ன வந்து நான் ஐசோலேட் பண்ணி டெம்பரேச்சர் காம்பன்சேட் டம்மி காஜா யூஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்றப்ப எனக்கு பிகினிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் தி வேல்யூ 0, ரைட், வித்வுட் எனி ஃபோர்ஸ். ஸோ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப கண்டிப்பா வேல்யூ மே சேஞ்சஸ். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்சை வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி மெஷர் தி ஸ்ட்ரெயின். So the based on the change of values in voltmeter indicate the strain. So this is what quarter bridge. So one of the reasons both half bridge and full bridge configuration grant greater sensitivity. The reason is quarter bridge அப்படின்றது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி I will get the value, but half அப்படின்றது I will changes the two resistance value, so I can get more sensitive value. So sensitive கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். Full bridge அப்படின்றது நாலு ரெசிஸ்டன்ஸுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன், so I can get more sensitive,
right? So the quarter bridge it is less sensitive to other over other bridges, but it is not often not possible to bond complexity pairs of strain gauges to the displacement. The quarter bridge it's a limited one because even though we know where the strain will occur, we can't ensure. So ensure maybe the strain agala. So if I say tensile force agadu appo tensile strain varudhu appadina object la top surface la tensile agum, bottom surface la kandipa compressive da act agum. So it is very difficult to bond. Then the quarter bridge cycle is frequently used in strain measurement system. Generally we use the strain is given by this is a formula 4 B0 by V into 1 by GF. So this is a formula for strain, right? So the previous strain delta R by R. So that formula use pandrom. Strain is nothing but 4 V0 by V into 1 by GF. So the 4 stands for quarter bridge அப்படினால 1 by 4. அது reciprocal இங்க வரும் 4 by 1 so 4. So if it is half bridge அப்படினா இங்க 2 வரும் அவ்வளவுதான் 2 V0 by V, right? So this is what a half bridge is. So next is quarter bridge. Next is a half bridge. So where here the two causes are bonded in the object. So previous case la ஒரு காஜ் ஆப்ஜெக்ட்ல மட்டும் தான் ஒரு another காஜ் என்ன பண்ணோம் அப்படினா ஐசோலேட் பொசிஷன்ல டம்மி காஜ் யூஸ் பண்ணோம். Half bridge la பாத்தீங்க அப்படினா we place causes in both the single objects. So either test specimen, this is a cantilever beam test specimen. So both the causes are bonded, top la one bottom la one. So here there are two causes will act, ரெண்டுமே vary பண்ணும் half bridges. So again working principle same. So the here dummy gauge is exposed to the opposite force of the lower gauge. So dummy gauge இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இன்னொரு ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு we ஆப்ஜெக்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிரோம், ஐசோலேட்டட் பண்ணாம ஆப்ஜெக்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிரோம். when the upper gauge is compressed, the lower gauge will be stretched. As I said, tensile force attached அப்படினா டாப் சர்ஃபேஸ்ல டென்சைல் இருக்கும், பட் பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல கண்டிப்பா கம்ப்ரசிவ் தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு காஜஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிடுறது அண்ட் வைஸ் வர்ஸா. ஸோ போத் த காஜஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு த ஸ்ட்ரெயின், ரெண்டுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அண்ட் த பிரிட்ஜஸ் வில் பி மோர் ரெஸ்பான்சிவ் டு த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அப்படின்னா ரெண்டு காஜஸ் பண்ணுறதால எனக்கு அவுட்புட் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கும். ஸோ திஸ் யூட்டிலைசேஷன் நோன் அஸ் த ஹாஃப் பிரிட்ஜஸ். A pair of strain gauges may be bonded to a displacement. So இது என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு bridges யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றோம், right? So with no force applied on the test specimen, the strain gauges have equal resistance and the bridges circuit is balanced. So ரெண்டுமே எந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல அப்படினா ரெண்டு காஜஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும், அப்ப பேலன்ஸ் ஆகும். It will get the zero value. However, when downward force is applied to the free end of the specimen, it will bond downward stretching gauge on one and compressing gauge two at the same time. Right, so this is the image பாத்துக்கோங்க. So என்ன பண்றேன் நான் இந்த cantilever beamல if I am going to apply the force, the top of the test specimen I am going to apply the force. So the bottom surface you may get compressive, at bottom top வந்து you may get tension. So அதான் இங்க சொல்றோம், right? So the strain is given by the same formula previously we saw. Only thing is a half bridge, so 2 into V0 by V into 1 by GF. GF stands for gauge factor. It is defined by the manufacturer, right? So next one is a full bridge. So it is in application where such complementary pairs of strain gauges can be bonded to the displacement. So for example, I am not giving a tensile force, I am giving some tensile, but it is like a not a ordinary rod. It may be some complexity, it may be in some complex parts. So அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we cannot ensure whether which place the tensile force is going to act, which force the compressive force is going to act. So we can't ensure. So for this reason we use full bridges. So where all the four resistance can be used to measure the strain. It is a complementary pair. All four elements of the bridge active for even greater sensitivity. So sensitivity is more greater. So if you give the small forces, it will be exact responses. This is called a full bridge circuit. So again, this is a test specimen. So first we the top and bottom surface we have a two strain gauges are bonded. The right and left side also we bond. So நாலு பக்கம் கனெக்ட் பண்ணிரோம். This is what so the four resistance are called the gauge resistance, right? So four resistance.
So quarter and half bridge circuits provides an output signal that is only approximately proportional to the applied strain curve factor. So this is one of the limitation. But with the full bridges the output voltage is directly proportional to the applied voltage because all the resistance has a manipulator. All resistance have manipulator. So which means எல்லாத்தையும் நம்ம change பண்றோம். So எனக்கு exact directly proportional. So we can ensure. So with no approximation. So there is no approximation. Provided that the change in resistance caused by the applied force is equal for all the strain cases. So the strain is measured by V0 by B. So full bridges of 1 into V0 by B into 1 by GF. So the 1 into we represent பண்ணல. So V0 by B into 1 by GF. This is what a full bridge circuit. Right, so this is what two working principles. So electrical causes there are two main working principles. One is the Kolge factor, another one is the Wheelstone bridge. Kolge factor is the change in resistance by frictional resistance, change in frictional resistance by change in length by original length. So strain, that is the strain cover. So half, quarter, full, which means 4 identical resistance. So Wheelstone bridge always has a 4 identical resistance. If only any one Kolge act as a Kolge, one resistance act as a Kolge resistance, then we say it's a quarter. So other Kolge பார்த்தீங்கன்னா நம்ம isolated placeல வச்சிருப்போம் for dummy Kolge யூஸ் பண்ணுவோம். Generally it is used to observe temperature வந்து compensate பண்றதுக்கு we will use. Half bridges அப்படின்றது with 4 identical resistance we utilize 2 resistance to find the value. The final one is we are going to utilize 4 resistance. 4 bridges use பண்ணி நம்ம ஃபைனலா கவர் பண்ணோம்னா it's a full bridges. This is the working principles of electrical causes.